In the last class, we discussed problems related to principle of mathematical induction, and I have given one problem, that is 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n is equal to 2n by n plus 1. I hope you already solved this question. So now I will give solution for this question now. So most of the students will just observe. Just let us take this is, let us take phi of n. 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ already. So you can write this is a n into n plus 1 by 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So 2n by n plus 1. Let us take this is equation number 1. So this is a p of n. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So in practice. So start step 1. Principle of mathematical induction state. For n equal to 1, we have to show it is true. So for n equal to 1, LHS becomes first term only 1. So right side RHS, so substitute n equal to 1, 2 into 1 plus 1 by 1 plus 1. So it is nothing but 2 by 2. So it is equal to 1. So as LHS is equal to RHS, therefore P of n is true for n equal to 1. P of n is true for n equal to 1. Step 2. Step 2. Assume that P of n is true for n equal to k. K is any natural. So now that is we can write P of k. P of k another. So I can write 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 2 by k into k plus 1 is equal to 2k by k plus 1. I hope you did all these things is true. So now we will move for step 3. So step 3 again, we shall prove that P of n is true for n is equal to k plus 1 also. P of n is true for n equal to k plus 1 also. Now consider first this is the first term 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 2 by k into k plus 1 plus the next term ಏನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the nth term. ಇಲ್ಲಿ the next term ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 by k n ಇದ್ದರೆ k plus 1 ಬರುತ್ತೆ. k plus 1 plus 1 ಅಂದರೆ 2 by k plus 1 plus into k plus 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n plus 1 ಬಂದ್ರೆ n plus 1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. k plus 1 ಬಂದ್ರೆ k plus 1 ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 2 by k plus 1 into k plus 2. This is the next term of k term. So next what we have to show. ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2n by n plus 1 ಇದೆ. So 2 into bracket k plus 1 by k plus 1 plus 1. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 into k plus 1 by k plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So this is nothing but from 2 it is 2. So it is you can write from 2 I can write this is nothing but what 2k by k plus 1 plus 2 by k plus 1 into k plus 2. So now what happened, we have to take the LCM. LCM is nothing but k plus 1 into k plus 2. So again multiply 2k is there into k plus 2 you have to multiply plus 2 into 1 is 1. So what happened, now we can make 2 common here, 2 common ತೆಗೆ k multiply ಮಾಡಿ
So k into k square plus 2 into k 2k plus 1, because 2 is already taken common. So k plus 1, k plus 2, the denominator term keep as it is. And next, so it is nothing but a square plus b square plus 2ab. A square plus b square plus 2ab is nothing but a plus b whole square. K square plus 1 square plus 2 into 1. So it is nothing but a k plus 1 whole square. Factorize ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಬೇಕು. So factorize ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ factorize. So factorize k plus 1 whole square. So 1 k plus 1 cancel. So 1 only. So it is nothing but a 2 into bracket k plus 1 by k plus 2, which is the required. So k plus 2 and then variable. K plus 2 and k plus 1 plus 1 and variable. So what is the requirement? So this is the n, 2n by n plus 1, 2n by n plus 1. So n is the variable to k plus 1 by. So that's why. So we can write, therefore p of n is true for n equal to k plus 1 also. Hence, by principle of mathematical induction, p of n is true for all n belongs to n. So it is true for all n belongs to n. So that hence, I hope you already did this question. For homework, I have given this question. If you are facing any problem, just look at this solution. Step 3. So this is the point. And if you are getting any trouble here, just observe what I said. Last term, consider the nth term. In that, just replace n by k plus 1. So this is the idea about this portion. Now we will move forward. Next question and little bit different questions. We will solve. Almost we are at the chapter now. So there are 2 types of questions left. We will solve those questions one by one. So these are the almost very important questions I covered for annual examination, which are for 5 marks question. Now we will move to the next different question. Look at this. Prove that 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. So before going to solve this question, I want to clarify some concept related to a division algorithm. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಷನ್ algorithm ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. Suppose a number, so if 10 is divisible by 2, yes, 10 is divisible by 2. Yes, I will agree. How it is concluded that 10 by 2 is equal to 5, or you can write 10 as 2 into 5 because it is divisible by 2. If I say 25 is divisible by 5, yes, because 25 can be written as 5 into 5. If it is 30 is divisible by 5, can be written as 5 into 6. You can write 50 is divisible by 5 into 10. 100 is divisible by, that is what? 5 into 20. Like this, you can. So if m is divisible by 5, you can write m is equal to 5 into n, 5 into k, anything. N is nothing but some integer. So if it is minus 100, so 5 into minus 20, like this. So if it is a number, a is divisible by 2, 2 into some number, like this. A is equal to 2 into m. If a number y is divisible by 3, andre 3 into some integer. Y is divisible by 3m, andre divisible by 3 andre 3 into some number. Artha agada kankonಡ್ರೆ. So note, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y equal to 3m ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
30 is divisible by 3. Yes, 3 into 10. 60, 3 into 20. 15, 3 into 5. So this is the 10, 25 is nothing but yeah. If suppose 10 is it divisible by 3? No. So 10 divisible by 3 again. So 10 is nothing but 3 into 3 plus 1. This is nothing but a remainder. Session remainder. So if a number 10 is divisible by 3, no. And if you divides 10 is divisible by 3, it leaves the remainder 1. Suppose 25 is it divisible by 2? No. It is leaves a remainder 2 into 14. Sorry, 13. Sorry, 22. So in 2 into 22 plus 1. 1 is the remainder. So 25. If it is you can write 6. 25 is it divisible by 6? No. 6 5 6 3 is 6. 6 4s are 24 plus 1 is the remainder. If 30 is it divisible by 4? No. 4 into 7. It is what? 4 into 7 28. It leaves the remainder 2. This is nothing but a remainder. 25 25 2 le divide ಮಾಡಿದ್ರೆ remainder 1 ಬರುತ್ತೆ. 25 4 6 le divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 30 ಅನ್ನು 4 le divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ remainder. So this is the remainder. Divide ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ remainder is nothing but a 0. Remainder 0 ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? Remainder 0 ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? It is nothing but when it is completely divisible by that number. So remainder 0 ಇರುತ್ತೆ. Y equal to 3m plus 0. So generally A equal to PQ plus R. When A is divisible by divides when A is divisible by P and leaves the remainder. R ಅಂದ್ರೆ remainder, quotient ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ. quotient, remainder ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ when a number is divisible by, suppose general again A is divisible by P, so you can write A is equal to P into M. Very good. Suppose if A is P divides A and if you write R, this is nothing but a remainder. A and P le divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು remainder ಬರುತ್ತೆ. Okay, PQ plus R ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ A x raised to n ಐತಿ is equal to 2m plus 2 ಐತಿ 2m plus 1 ಐತಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? x raised to n ಅನ್ನು 2 ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಐತಿ ಅಥವಾ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? x raised to 2 x raised to n is divisible by 2. x raised to n is divisible by 2 ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. So now come to the mathematical induction point. So this is nothing but statement. They have given p of n ಅಂತು 10 raised to 2n minus 2n ಮ್ಯಾಗ ಇದೆ 2n minus 1 ಮ್ಯಾಗ plus 1 ಕೆಳಗೆ is divisible by 11. Divisible by 11. So now step 1. First point. Equation number 1. So step 1. So for n equal to 1 you have to consider. n equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? LHS RHS ಇಲ್ಲ. So statement true ಇದ್ರೆ check. Statement true ಇದ್ರೆ that is n equal to 1 ಇತ್ತು 10 raised to 2 into 1 minus 1 plus 1. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 2 into 1 2 2 minus 1 1. So 10 raised to 1 plus 1. 10 raised to 1 ಅಂದ್ರೆ 10 10 plus 1 11. Is divisible by 11? Yes, divisible by 11. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 11 ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So true ಅಂದ್ರೆ therefore p of n is true for n equal to 1. P of n is true for n is equal to 1. P of n is true for n equal to 1 and 1. So step 2.
Step 2. Assume that ಇಲ್ಲಿ LHS RHS ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಿ. Assume that P of n is true for n is equal to k. K is some natural number. That is P of k. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ P of k? 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11. Is divisible by 11. So that is ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 into some number m. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ name. Let us take this is the equation number 2 where m is any integer. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11 ಅಂದ್ರೆ 11 into m. m ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. So it is divisible by 11. It looks like this. So now come to the point. Step 3. Step 3. So we shall prove that P of n is true for n is equal to k plus 1 also. So that is consider ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ n equal to k plus 1 ಅದು divisible by 11. ಸೊ ನೋಡಿ 10 raised to 2 n ಇದ್ದಲ್ಲ k plus 1 minus 1 plus 1 is equal ಇದು divisible by 11 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ k plus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 raised to 2n n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು k plus 1 ಬರ್ತೀನಿ. 10 raised to 2n minus 1 plus 1. ಸೊ ಇದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಈಸ್ divisible by 11. ಇದು 11 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 10 raised to 2 into k 2k plus 2 into 1 2 minus 1 plus 1. Simplify 2 minus 1. So 10 raised to 2k 2 minus 1 plus 1. Correct? So it is nothing but what I will do from 2 is just observe this. 10 raised to 2k minus 1 is 10 raised to 2k minus 1 can be written as 11. ನಮಗೆ 10 raised to 2k plus 1 ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 10 raised to 2k minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅನ್ನೋನ್ a raised to m by a raised to n is equal to what? a raised to m minus ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮೇನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 raised to 2k plus 1 by 10 square is equal plus 1 is equal to 11m. ಇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಜಾಗ ಬರೀಬೋದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2k plus 1 2k minus 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ 2k plus 1 ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ minus 1. 10 raised to a raised to m by a raised to n ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. a raised to m by a raised to n can be written as a raised to m minus n. So ಏನಾಗಿದೆ minus 2. So you can simplify 10 raised to 2k plus 1 minus 1. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 10 raised to 2k minus 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. 10 raised to 2k plus 1 by 10 square can be written as 11m minus 1. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ modify ಮಾಡಿ 10 raised to 2k plus 1 is equal to 10 square into 11m minus 1. I hope you are getting. Once again I will repeat the point. Dividing by 10 square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ nearest adjustment ಮಾಡ್ಬೋದು. So 10 raised to 2k plus 1 by 10 square plus 1 equal to 11m. So 1 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು 11m minus 1.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ 10^2k + 1 ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 10^2k + 1 by 10 square ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ us take this step not this ಓಕೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ we can write 10^2k + 1 ಅಂದ್ರೆ 10 square into 11m minus 1 ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ because from 2 I have taken this step from 2 I have taken this step so multiply 10 square ಅಥವಾ 100 ಆಗ್ತದೆ 100 into 11m minus 100 into 1 minus 100 plus 1 so we can write 100 into 11m minus 100 plus 1 is nothing but 99 so now ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು so what is the requirement p of n is true for n equal to k plus 1 this is true for n equal to k plus 1 ಅಂದ್ರೆ this is nothing but divisible by 11 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ 11 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ನಾವು 11 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 100m minus 11 nines so it is 11 into some number so it's 11 into some number so it is nothing but a what is can I write is divisible by 11 it is divisible by 11 by 11 divide agutade 11 into some number ಯಾವುದು ಇದು ಯಾವುದು ಇದು n ಇದಕ್ಕೆ k + 1 ಬರ್ತಿತ್ತು so n ಇದಕ್ಕೆ k + 1 ಬರ್ತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ it is divisible by 11 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ therefore p of n is true for n equal to k plus 1 also hence by principle of mathematical induction p of n is true for all n true for all n so this is the idea ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು 10^2k + 1 ಐತಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10^2k + 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು 10^2k - 1 + 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ 10^2k - 1 ಐತಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟ ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ 10^2k - 1 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ -1 + 2 you can write 10^2k - 1 into 10 square plus 1 ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಬಿಡಿಸೋಣ 10^2k - 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 11m minus 1 into 10 square plus 1 ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ 10^2k - 1 plus 1 is equal to 11 ಹಾಗಿದ್ರೆ 10^2k - 1 is equal to 11m minus 1 ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೋದು -1 + 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಾರಿ ಸೊ 2k + 1 -1 + 2 ಅಂದಾಗ ಸೊ 10^2k - 1 ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು a⁻m + n ಸೊ a⁻m + n can be written as a⁻m into a⁻n so 10^2k - 1 into 10 square 10 square ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು 11m - 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿತು ಮುಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ continue the concept same concept by that you will get the clear idea about the division idea step 1 step 2 step 3 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗವ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅದು n + 1 n is equal to k + 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ we will continue the same idea so till that take care and make a practice. Bye.